Thank you for your invitation to this seminar. My name is Christer Johansson and I retired, but I worked until 22 for the Swedish Board of Agriculture in technical task, and I am educated as an agricultural engineer. I run a little farm 200 kilometers downstairs from Stockholm, and I also a little advisory service today. Okay, sprayers in Sweden. We test our sprayer every third year, and this is a result from May 2001 to May 2002. We tested 1,500 sprayers. We think we have about 5,000–6,000 sprayers in Sweden. Zviedrijā ir aptuveni 5–6,000 smidzinātāji. Šeit ir rezultāti par to, cik smidzinātāji ir pārbaudīti. Kā jūs redzat, no 21. gadā tādā 1500, un viņiem smidzinātāji jāpārbauda katru 3. gadu. Because good sprayers is a very basic thing for good work in the spraying fields. Mēs runājam par smidzināšanu, tieši smidzinātājs ir tas, kas ir pats pamats, lai smidzināšanas kvalitāte būtu optimāla. So the most of them were trial sprayers, 58%. The second was mounted sprayers. Kā jūs redzat, grafikā vairāk par pusi ir pirmās smidzinātāji, trešdaļa ir uzkrājumi smidzinātāji pārējie. And the third was golf trucks. We have a lot of golf trucks in Sweden. And the third was self-propelled sprayers. We tested in a year about 50 self-propelled sprayers. And the other percent it's sprayer for glass houses and like that. This is our problem. As you can see here, they are very old. We have a lot of sprayers, 12 meters and 800 liter tank volume. Viņiem ir ļoti daudz vecu smidzinātāju, 12 metru plati, 800 litru tādu, piemēram. The youngest one is the golf trucks. I think they have more money, I don't know. Un jaunākie parasti tipiski tie, ar ko smidzina golfa laukums, kāds tur bija tas smidzinātājs, ko mēs varam redzēt lapas apakšpusē labajā. So the middle age of all sprayers were 20 years. And in Sweden, we invested for every year approx 150 sprayers. So it will take 30 years to renew them. It's a big problem. Viņiem lielākā problēma tas, ka smidzinātāji ir veci, kā tika teikts, vidējais vecums 20 gadi. Un zinot to, cik viņi daudz smidzinātājus pērk jaunus, 1500 gadā, tad 150 per year, new ones. Yeah. 150 smidzinātāji jauni tiek nopietni katru gadu visā Zviedrijā. Tas nozīmē to, ka, lai atjaunot visu to parku, ir vajadzīgi 30 gadi. But the small, older one will fall out, and the newer one who we buy is big one, because the area of every farm is growing. Tendence ir tāda, ka tie mazie smidzinātāji, par kuriem mēs te runājam, ka tie pamazām krīt ārā no aprits un vietā nāk lieli moderni smidzinātāji, tieši tāpēc, kad ir daudz lielākas platības jāapsmidzina, un tas ir ātrāk jāizdara kvalitatīvāk. This is a very interesting fact, because this is coverage and the results. When we test the sprayer, we test the nozzles on the sprayer. And this is the first nozzle. Some sprayers have only one nozzle, others have several. But this is the first. And you can see here. Mēs redzam to, ka šeit ir rezultāti, kā viņi pārbauda arī sprauslas smidzinātājiem. Viņi pārbauda, ja smidzinātājiem ir 3 pieņemsim vai vairāk sprauslas komplekti, šie ir rezultāti no pirmās sprauslas.
You see, the mounted ones, the old ones, they have the first nozzle is a flat fan, an old flat fan nozzle, and only 30% were injector nozzles. Mēs varam redzēt, ka vecajiem smidzinātājiem vairāk, principā 2/3 ir plakanstrūklas sprauslas, vecās sprauslas, un tikai vienai trešdaļai ir injektors sprauslas. On the trial sprayer, 58% was injector and not so many flat fan, because they cover more area under different weather conditions. Mēs redzam, te, kad piekvināmie smidzinātāji, tā proporcija ir pilnīgi savādāk. Tur ir šīs plakanstrūklas sprauslas tikai viena trešdaļa, pretīm ir injektors sprauslas daudz lielāks procents. 2/3. And on the self-propelled, it very big farms and contractors, 69% were in injector nozzles. Te mēs redzam, ka pašgājēji smidzinātāji, kas viņiem nav baigi daudz, bet tie ir lieli saimnieki un kontraktori, tiem pārsvarā ir šīs injektors sprauslas. And the most popular nozzle was this one, the twin ones. And I will talk a bit about this one. Popular. Jā, vispopulārākā ir starp šīm injektors sprauslām vispopulārākā ir šī tīģeļa sprausla divām atverēm ar smidzinājumu leņķi. Tad kaut kādu kāds viņam ir tās sprauslas, to viņš vēlāk pastāstīt. Okay, if you look, what are the companies? We have spray test companies come out to the farmer, or the farmer takes it into a little shop, and then test the sprayer and also repair them. Viņiem ir tā, ka tie, kas pārbauda smidzinātājs, tiem ir tiesības arī remontēt smidzinātājs, ja nepieciešams. Then they have to send the protocol to the Swedish Board of Agriculture, and then they approve the protocol. Un tad to protokolu apstiprina viņiem Zviedrijas lauksaimniecības kamerā. Tas viņi tikai izdara pārbaudu, beig galā apstiprina to. So the parts, a very important part, the manometer. Ļoti svarīga daļa smidzinātāja pārbaudē ir manometru pārbaude. They forget them in the winter and it get frozen, they show the wrong figures. Un tā lielā problēma ir tāda, ka cilvēki nezina, kādu manometru uzbūve, līdz ar to atstāja smidzinātājiem virsū manometru ziemas laikā. Tur iekšā esošais ūdens, kamerā esošais ūdens sasalst, un pavasarī cilvēki redz, ka tas manometrs vairs nerāda nulli, viņš rāda kaut ko citu. The second was the nozzles. They get older and not 100% like that, and it will be bad coverage. Otra problēma ir sprauslas, tāpēc, ka laika no sprauslas izdilst un izsmidzināšanas leņķis vairs nav tāds, kāds bija sākumā, līdz ar to arī pārklājums ir galīgi savādāks. Tā ir problēma. And of course, rubber materials, hoses, membranes like that, prevent leakage and a better pump capacity. Un tieši tas pats ir arī saistībā ar visām gumijas daļām, kas ir šļūtenes, membrānas, un visur, kur ir gumijas savienojumi, tie pamazām nolietojas un tur parādās noblūdi. Okay, timing. The spray window. Tad mēs parunāsim par to, kurā brīdī smidzināt, cik daudz ir iespējams dienas pavadīt smidzināšanā dēļ laika apstākļiem. When the best conditions is for spraying, the spray window. We talk about a lot of that. Parunāsim par šo, tas ir ļoti svarīgi smidzināt pareizajā laikā, nedarīt to tad, kad nevajag. This is my neighbor. Šis ir Kristēna kaimiņš. He has a farm of 500 hectares on 3 places, and it's 5-6 kilometers to drive the tractor. Ir 500 hektāri aptuveni zemes, 3 dažādās vietās, 5-6 kilometri jābrauc no vienas vietas uz otru. So, to know the best weather condition, is it raining there? What is the humidity, the temperature? He had invest in small weather stations.
Viņam, lai noskaidrotu, vai tur ir labi laika apstākļi smidzināšanai, viņš ir investējis naudu meteostacijās, lai saprastu, vai tur līst lietas, vai nelīst, vai tur ir vējš, vai tur nav vējš, vai mitrums pietiekoši. No? Capacity, yeah. It's depending on several things. Filling, volume, width, speed, water, volume, and so on. And of course, maintenance. Darba ražīgums atkarīgs no dažādiem faktoriem, no tā, kā mēs uzpildām smidzinātāju, no darba ātruma, no tā, cik bieži ir jāremontē smidzinātājs, un arī no smidzinātāja darba platu. Ja, protams, no operatora. Here is some calculation. Šeit mēs redzam aprēķinu. You can see here how you can increase the capacity. Here is a spray with 12-meter boom and 2 tank volumes. Mēs varam redzēt to, kāda te ir smidzinātāji. Abi divi smidzinātāji 12 metru plati, un vienam ir tvertne 1 tonu, 1 tonu 600 litri. Here is the default 8 kilometer, 200 liter per hectare. The capacity 4.8 hectare per Ja mēs hour. smidzinām ar 8 km stundā 200 litrus uz hektāru darba šķidrumu, tad darba ražīgums pie šādiem apstākļiem 12 metru 1000 litri, un tie divi parametri, tad ir darba ražīgums 4,8 hektāru stundā. Here 10 kilometers, the same volume. Here 10 kilometers, 150 liters instead of 200, and here 10 kilometers and 100 liters. So you see, you can increase this width up to 40%. Un mēs redzam atkarībā no tā, cik lielu darba šķidrumu devu mēs smidzinām un cik ātri mēs braucam. No šī 12 metrīgā 1000 litrīgā smidzinātāja mēs varam izspiest 6,4 hektārus stundā, respektīvi palielināt darba ražīgumu par trešdaļu. And of course, we can have a wider boomer. And you see here the same calculations, and we can have up to double capacity. Mēs redzam to, ka te ir savādāk smidzinātājs ar 24 metru platu stieni un 3,5 tonu tvertni. Mēs redzam to, ka darba ražīgums ir iespējams līdz pat 10,5 hektāru. And 36 meters. Te ir vēl lielāks smidzinātājs. Līdz ar to salīdzinot ar to mazo 12 metrīgo tonnīgo, mēs varam dabūt līdz 156% lielāku izsmidzināšanas ātrumu. In Sweden, we calculate spraying hours in a year between 60 and 100. Zviedrijā viņiem vidēji smidzināšana notiek 60 līdz 100 stundas gadā saimniecībā. So, but depending on the size of your farm and the capacity and the spray window, you have to choose the right thing. Un zinot to, cik mums ir lielas platības un kādas mums ir kultūras un cik mums ir pieejamas dienas, mums ir jāizdomā, kādas smidzinātājas vajag. But there is always a but. Bet, protams, kā visur, vienmēr ir kaut kāds bet. What are you going to spray? You see here is the speed. And here, how long the drops will fall down. So if you want to penetrate here, it's not so good to go fast. Tieši šī bilde ļoti labi parāda to, kāda ietekme uz iesmidzināšanos augošo augu masā rada braukšanas ātrums. Kad mēs redzam pašā sākumā 5 km/h, tur vēl ir kaut kāda iespēja iesmidzināties. Ja mēs skatāmies tālāk pie 15 un vēl ir vairāk km/h, tad izsmidzinājums nonāk tikai uz augu virsnieku daļā. And of course, the coverage. Here is some oilseed rape, and we have some weed here, and we want to cover that. Un šeit mēs redzam smidzināšanas pārsegumu nozīmību. Tur ir rapsis, un starp rapsis ir arī nezāles. Tur ļoti svarīgi trāpīt to nezāli.
Tieši tāpēc ir svarīgs pārstāvs. And you need to have a very good stability on the boom in the height and like this too. Un ir tā, ka ir liela ietekme tam, kāds ir izsmidzinājuma precizitāte, ietekme tam, kādas ir vertikālās un horizontālās stieņas svārstības. Mēs redzam to, kāda zudumi rodas. Otherwise you get higher wind drift, and with this broom is going front and backwards, not so good application. Mēs varam redzēt, ko dod šīs horizontālās stieņas svārstības, ka vienā vietā ir ļoti liels pārklis, respektīvi tur ir lielāka deva, citās mazāk. Tad ļoti svarīgi, lai tās svārstības būtu pēc iespējas mazāk. And also, how low can we go? We have a special, this is a Danish sprayer, Danfoil, even sometimes they go 30 liters per hectare. High capacity, of course, but yeah, you need to see the coverage. This is a water sensitive paper, and you get high capacity, but also very high concentration. Šajā gadījumā Danfoil smidzinātājs tur ir iespēja strādāt ar ļoti maziem ūdens daudzumiem, 30 litriem uz hektāru, bet tas nozīmē to, ka šajos 30 litros uz hektāru ir ļoti augsta darbīgās vielas koncentrācija, un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt tieši par to, kāda ir pilieniņa un kāds ir pārstāvs. Sometimes we see too high concentration, so it's not good for the crop. Tad ir tā, ka mēs redzam pārāk lielu koncentrāciju, kas nav ļoti labi augiem. Par to tabulu tur var redzēt, ka tur ir filēti izmērs augšā ir paši smalkākie, lejā ir paši rupjākie, tur var redzēt, kā izskatās tas pārsegums, ja mums ir tāds un šitāds šķidruma daudzums uz hektāru. More timing aspects, spray techniques. I've told you a little about injector nozzles. It's growing on the market to compensate the bad wind conditions. Ir tā, ka vēl vairāk par smidzināšanas laiku runājot, tur ir smidzināšanas tehnikas, kādas visādas ir iespējas, un šobrīd Zviedrijā ir populārāks kļūst dažādas injektoru tipas prauslas, tāpēc, ka tām var strādāt arī drusku lielākā vējā nekā parastās prauslas. We have some sprayers in Sweden with this kind of equipment, so it's very low boom. Ir tā, ka Zviedrijā ir tādi smidzinātāji, kuriem ir speciāli aizsarga pret vēju, var nobraukt to stieni pēc iespējas tuvāk apsmidzināmam virsmam. And also, of course, we have this kind of sprayer. Protams, smidzinātāji papildu gaisa plūsmas pieplūdu, kas iepūš izsmidzinājumu tieši tur, kur tas ir nepieciešams. Small droplets with good coverage, and we can blow them down if we have a crop. But we don't have a crop, it's a problem to blow too much because it will come up again. Ar tādu smidzinātāju, kur ir papildu gaisa plūsma, tur var strādāt arī ar, tur nav vajadzīgs inžektors prauslas, tur ir vajadzīgs smalku pilieniņu, un tos smalkos pilieniņus ar šo papildu gaisa plūsmu mēs varam iepūst iekšā augos ļoti labi. Problēmas ar šo strādājot ir tad, kad augi ir mazi, jo tad ar to gaisa plūsmu vienkārši viss tā plūsma atcitās pret zemi nāk atpakaļ. Tā ir problēma strādājot īsākos augiem. And of course, GNSS is more and more popular. We don't call it GPS because that's only the American system. We have other systems too. This is the global navigation satellite system. And less double spraying, that means that the volume can take more acre. We save about 5% with GNSS. Ja mēs izmantojam dažādas globālās pozicionēšanas sistēmas, viņi nesauc to GPS, tāpēc tas ir amerikāņi, viņi sauc to savādāk, tad ir vienkārši tāda sistēma GNSS, kā viņi sauc globālās navigācijas satelīta sistēma.
Šādi strādājot, mēs panākam labāku pārsegu, kur nav dubultie apsmidzinājumi. Viņi domā, ka tas ir aptuveni 5% izsmidzinājumu, var ietaupīt tādā veidā un nedarīt kaitējumu. And of course, the system would be more comfort for the driver, and we have some pesticides that we must spray on the night, for example. Ja mums piemēram ir jāsmidzina naktī, tad tas ir daudz vienkāršāk operatoram, ja tur nav vajag jāskatās līdz visam, jo to visu izdara dators, kur ir apsmidzināts, tur vairs netiek smidzināts. Un arī dienā, kurā gadījumā izmantojot šo sistēmu, operatoram ir daudz vienkāršāk strādāt. Okay, something about how you measure droplets. Te ir kaut kas par to, kā mēs izmēram, kādu izmēru pielējumus mēs smidzinām. It's very important to understand these things. Ļoti svarīgi saprast visu šo, kāds notiek. The most nozzles are tested in Julius Kuhn Institute in Braunschweig in Deutschland. Braunschweigā, Vācijā, ir lielākā vieta, kur šīs te lietas mēra. They have wind tunnels and lasers. Viņiem ir, protams, tur visādi speciāla aparatūra, lai to izmērītu, vēja tuneļu un lāzeru. And here you see a typical variation of droplet size, the percent and the size of the droplets. Mikron. Jā, Te mēs redzam pilēņu izmēru spektru. Horizontāla asis ir izmērs mikronos, katra pilēņa izmērs, un vertikāla asis ir procenti, cik no kopējā skaita ar tādu izmēru pilēņiem tiek izsmidzināti. And an important figure is volume, medium, diameter. Ļoti svarīga ir tā vidējā pilēņa izmēra vērtība. Half of the droplets are under and half of the droplets are over this figure. Pusi no pilēņiem ir mazāka nekā vidējais lielums, pusi no pilēņa izmēra ir lielāka kā vidējais izmērs. This is a problem size of droplets because they have no force. They are hanging in the air, and it's very easy for them to. The wind will take a long, long way. Pilēņu izmēram ir ļoti liela nozīme šajā gadījumā. Tie pilēņi, kas ir mazāk par 100 mikroniem, ir ļoti viegli. Viņiem ir salīdzinoši mazs gravitācijas spēks, līdz ar to tie pilēņi kaut kur karājas gaisā un ļoti jūtīgi pret vēju. Vējš var aizplūst prom vienkārši. This is big one, and if you hit a little leaf or a weed, it's very easy for the big drop to fall off. Un tie ir lielie pilēņi otrā galā, un tiem ir liela problēma tāda, ka viņi ir lieli, uzkrītot uz lapas, viņiem ir tendence noripot no tās lapas nost un pazust. It doesn't matter if you have a soil herbicide, of course. Jā, protams, ja tas ir augsnes herbicīds, tad tam nav kādas lielās nozīmes, nokrīt uz augsnes, viss labi. In the practice, I have used this kind of water sensitive papers in many demonstrations for farmers and so on. And it's very easy to see the droplet size and how many droplets per cm2. You use them too? Yeah. Mums ir tā, ka šeit mēs redzam mitrumjūtīgu papīru. Zviedrijā izmanto šīs lietas demonstrējumos, lai parādītu cilvēkiem, kā izskatās viens vai otrs izsmidzinājums. So this is the figures, and we can then define the courses or the spray pattern.
So very fine, fine, medium, coarse, very coarse, and so on. Te mēs redzam gradāciju, kāda ir šiem pilēniņu izmēriem. Sākot no ļoti smalkiem, vidējiem, rupjiem, ļoti rupjiem. Yeah. So this is the flat fan nozzle. Un te mēs redzam, kāda tipa sprauslas smidzina šādu izmēru pilēniņus. Ja mēs skatāmies uz plakanstrūklas sprauslu, visparastāko, tad tā maksimums, ko var izsmidzināt, ir vidēja izmēra pilēniņi. Low drift, compact injector, and the old injector one. Zemspiediena plakanstrūklas sprauslas ir nākošās, kuras smidzina ļoti smalkos pilēniņus, un arī smidzina smalkus un vidējus. Zemspiediena injektora sprauslas smidzina no vidēja līdz ļoti rupi izmēra pilēniņus, un parastā injektora sprauslas smidzina tikai rupjas vai ļoti rupjas pilēniņus. Here you can see what force you have left. Do you have a flat fan? There are almost no force left here among the droplets. And if you have big droplets, you have much more force to penetrate. Te mēs redzam to, kāds spēks pilēņiem piemīt. Šajā gadījumā tā ir plakanstrūklas sprausla, kurā ir ļoti mazs spēks, lai iepūstu tos pilēniņus iekšā augošā auga masā, kā mēs redzam 2–25% tikai tā, kas ir dāmas sprauslā, kas ir labajā pusē šim grafikam. So this is the nozzles that we have the first. We like these patterns, and we don't like the very fine and very coarse ones. Šie ir tie pilēniņu izmēri, kāds mēs gribam redzēt, lai mēs dabūtu optimāls kvalitātes pārklājumu uz smidzinājumu. Mēs negribam redzēt ļoti smalkus, un mēs negribam redzēt ļoti rupus pilēniņus. Malkos aiznes pa gaisu, un rupie nokrīt zemē. The small ones drift, and the big ones fall away. Ja, šito laikam es nosapņoju, viņš jau pateica. This is the standard. Then, if you have a table for different nozzles, you have a standard, and it has shapes. Šajā gadījumā mēs redzam to, ka sprauslām ir standarts, pēc kura standarta sprauslas tiek izgatavots. You see here, before until 2019, we had very fine, medium coarse, very coarse, and extra coarse. Šis sadalījums gadu laikā ir mainījies, kā mēs redzam, līdz 19. gadam ir bijis šāds sadalījums pilēniņu izmēram. Pēc 20. gada tas ir jaunāks standarts, un mēs redzam to, ka ir citāds sadalījums. And here you have the new standard, and you see here there is some confusing things. We can see here I think this is becoming the most popular nozzle in Sweden. You see the twin. Šī ir divatvēru zemspiediena injektora sprausla, kas kļūst šobrīd vien populārāk. Viņš domā, ka ir populārākā sprausla Zviedrijā šobrīd. At the old standard we have medium to very coarse, and at the same pressure you have a different pattern today. Medium 5 bars is coarse today, so it's a bit confusing. Šis ir višķiņ tāds mulsinošs pasākums, tāpēc, ka pie viena tā paša spiediena vecajā standartā bija vidēja izmēra pilēniņi, tagad pēc jaunā standarta izrādās, ka tie ir pat rupi pilēniņi. Kaut gan izmēri jau nav mainījušies, tie nosaukumi mainās. Tad šis jautājums par to standartu ir tāds. Okay, here is a typical sprayer in Sweden, tray, 24 meters. I think it's come from the company Dubex in Holland. Šis ir holandiešu smidzinātājs, 24 metru plats, tipisks Zviedrijas saimniecībā. On this part of the boom, you have flat fan sprayer.
What's the okay. Just see the difference. Tad mēs redzam to, ka labajā smidzinātājā pusē mums ir tās plakastrūkas sprauslas, visvienkāršākā. On this side of the boom we have the injector nozzle. Otrā pusē mēs redzam, ka tur ir zemspiediena inžektora sprauslas, mēs tad varam redzēt, kāda ir atšķirība. Oh, I see here, it should be a blue one. It's wrong. Tur ir bišķiņ kļūda, tās sprauslas uz stieņa ir virsū abas divas. Trešā izmēra zilas, nevis tā kā lielā tā 0,25 izmēra. Pressure 2 bars, and we can see here we have some drift problems. It's not so much wind, it's 2 meters per second. Vējš ir ļoti neliels, 2 metru sekundē maksimums. Mēs redzam pie 2 bāru spiediena, kāds ir noneses atšķirības zemspiediena inžektora sprauslai no parastās plakastrūkas sprauslas. And here we have almost nothing. Un ar inžektora sprauslas, zemspiediena inžektora sprauslām redzam, ka tur nav patiesi nekādas noneses. Mēs arī savos semināros šitā lietu tādam uzskatām, redzam. High pressure, 4 bars. Uzliekam lielāku spiedienu, te vispār ir traģiski bildi. Tās pašas sprauslas, tas pats smidzinātājs, un es apsakinies, kā izskatās. A lot of very fine droplets here, and we can see some finer droplets here, but no drift. Mēs redzam, ka arī zemspiediena inžektora sprauslām ir vairāk smalko pilieniņu, bet šie smalkie pilieniņi nerada noneses. Pēc, ka viņi nav tik daudz, ka labajā pusē, kur ir plakastrūkas sprauslas. Sēku izskalos, bet tā inžektora sprauslām. It's very so that pressure 4 bars seems that it's very strong spray. You can wash the seeds away. Yeah, normally it's too high. Jā, pārsvarā tieši tā, ka mēs arī stāstam to, ka pārsvarā nevajag ar šīm sprauslām zemspiediena inžektoru, tieši tāpēc mums tā arī sauc. Nevajag strādāt ar tādu spiediens, ir maksimālais spiediens, ko var smidzināt zemspiediena inžektora sprauslas. Mēs vienkārši redzam to, ka arī pie tādas spiediena nav tās noneses. Sorry, just explain. Yeah. But sometimes with the injector we spray with 4 or 5 bars. Bet ir tā, ka good penetration, high prop. But that's not low drift injectors nozzles. It's just ordinary injector nozzles. Or do you spray with these ones, IDT key? Do you spray it with 5 bars as well? No, the old one, the long one. Yeah. These are ID, just ID. Yeah. Tieši tā, ja mēs smidzinām ar parastām inžektoru sprauslām, tad spiediens ir vēl lielāks, tur strādājam 5 bāriem uz augšu. Because sometimes we have bugs down here and we need to cover them. Lai mēs iepūstu to smidzinājumu dziļāk iekšā augos, iespējams, ka tur kaut kur pie saknes, tur kaut kur pie zemes ir kaut kāds vabolis, kas ir jāiznīcina, tad tur ir vajadzīgi šie lielie spiedieni un rūpjās pilas, lai tā pila nokļūtu tur, kur tā vabolis spēja. And this is the big question. What are we going to do? Are we going to spray herbicide? This can we do with any nozzle, and we can do it with blind eyes. I think we will have a success. Ja mums ir tāds pienens, kā tur redzams, tad tur īstenībā jau akls var trāpīt, tādēļ ka nav problēmas, bet ir mazāks. This is our main problem today in Sweden. Ja mēs redzam, tur tās mazās tievās nezālītes, kurām ir ļoti grūti trāpīt, tās ir lielākā problēma, ar kurām viņi cīnās Zviedrijā šobrīd. We have a lot of growing problems with grass weeds. Viņiem ir arvien vairāk problēmas ar tādām ar nezālēm grass weeds, kā jums par viendīgāk nezālēm. And this is black wheat. Šī ir viena no viendīgāk nezālēm. Most of our soils are clay. And you see here, it's a typical in the autumn, winter wheat here.
and they are hiding behind the cloaks. Šeit mēs redzam situāciju rudenī, kad augsne ir sagatavota tā, kā viņi ir sagatavoti tajā gadījumā, un viņiem ir daudz mālainas augsnes, un rodas liela agregāta, un šīs nezāles vēl slēpjas arī, ir grūti sasniedzams, tāpēc, ka nezālē priekšā ir šīs te lielās cilas, kas ir grūti iznīcināmas arī daļa tā. And we have had success with twin nozzles, because they cover better in the un gadījumā ar dubultu atveru sprauslām šīs nezāles ir vieglāk iznīcināmas, tāpēc, ka viņām viens izsmidzinājums ir uz priekšu, viens atpakaļ, tā viņas labāk trāpīt šī nezāle. Here are a lot of bugs sitting down here. Redzam to, ka tur ir daudz visādas vaboles, kas tur sēž. So we need to penetrate here. Mums tik tālu ir jātiek. And here we have some fungi going on in the top. Sējas slimīgi, kas mums ir uz auga augšpusē. So it's not sure that we have one nozzle who cover everything. Sometimes we must have more nozzles. Ir tieši tā kā jebkura lieta, kad mums nav universālā karēja, mums nav arī šeit viena tāda sprausla, ko ar visu darbus izdarīt pietiekoši labi. So I will think this is today the most common nozzles in Sweden. We still have flat fan for very, very good conditions. We can go down lower in the amount of water. But the standards today is sometimes some type of low drift nozzle. Joprojām Zviedrijā ir arī plakanstrūkas sprauslas, bet tās nav ļoti populāras. Tās ir derīgas tikai tādiem optimālajiem smidzināšanas apstākļiem. Standartā viņi izmanto vairāk un vairāk jebkādu veidu zemspiediena un zemes noneses sprauslas. And vienu vai divām. Some pesticides we need to have 90% reduction of wind reduction. Un dažiem augaizsardzības līdzekļiem ir nepieciešams tādas sprauslas, kurām ir līdz pat 90% samazināts risks, kas ir inžektoru sprauslas. And I think in the future we will not see this. We have success with this kind of nozzles. What do you think about the flat fan nozzle? Will it not be even used in, for example, hardy twin tool? Yes, that's right. No. I think ordinary sprayer without. I think the nozzle, low drift nozzle in hardy twin. Šajā gadījumā viņš uzskata, ka parastās plakanstrūnas sprauslas vairāk vispār nākotnē varētu nebūt redzamas smidzinātājos. Es prasīju jautājumu par to, vai šīs sprauslas nevarētu izmantot, piemēram, tādā smidzinātājā, kuram ir papildu gaisa plūsma. Viņš teica, ka jā, tur var izmantot, bet viņi vienalga mēģina izmantot arī šajos smidzinātājos zemspiediena sprauslas. Jā. Un tad tas, kas varētu palikt pāri, ir, kā bildē bija redzams, zemspiediena inžektoru sprauslas un parastās inžektoru sprauslas nākotnē. To help farmer, we, when I work at the Swedish Board of Agriculture, made an app that we have every nozzle on the market. Of course, you can find an app for Lechler, for Hardy and so on, but you can't see Lechler nozzle in a Hardy app. Viņš strādāja Zviedrijas lauksniecības kamerā, tad tajā brīdī viņi izveidoja speciālu aplikāciju, kurā bija redzams nevis tikai vienas firmas sprauslas atsevišķi, bet visu iespējamā tirgu esošo sprauslu darbības raksturu lielu. I think it was the most asked question when even today, what kind of nozzle should I have for this
Particular job. Yeah. Jā, tas ir vēl joprojām ļoti svarīgs jautājums, ka tev prasa, kāda tieši sprausa man ir nepieciešama tieši šī konkrētā darba izdarīšana. Quality. And of course, when farmers buy new spares, you have a choice for perhaps some 3 or 5 or what should. Īpaši tad, kad zemnieks pērk jaunu smidzinātāju, tur ir 4-5 sprauslu izvēle, ļoti grūti izvēlēties. Perhaps it will be easier in the future because now we have PVM nozzle 2 and they can cover a better structure. Which kind of nozzle? Pulse width modulation. Mums ir dažādas sprausas, kas ir piemērotas pulsveida smidzināšanai. Tās varētu būt tādas, kas nākotnē strādā labāk, tāpēc, kad ar viņiem ir vienkārši dabūt optimālu pārklājumu. Okay, a little bit about documentation in Sweden. Nedaudz par to dokumentāciju, kas Zviedrijā ir jāizpild smidzināšanas darbus veicot. Of course, we have to write down what we are doing. I can answer. Mēs varam atbildēt tavā vietā. It's okay. The mandatory points, of course, we have it, yeah, you can do it on paper, but also we have some app for this one. Protams, to var darīt visu arī uz papīra, bet ir arī aplikācijas, kurā to var izdarīt Zviedrijā. The best with the app is that we can see when we choose the pesticide, for example, on a herbicide, what are the terms of use. Tas labākā lieta aplikācijā ir tāda, ja mēs ņemam kaut kādu herbicīdu, mēs ļoti labi varam redzēt aplikācijā arī to, kad šis herbicīds ir izmantojams. What are the maximum dose? Do I need a special nozzle with 50% reduction? Tur mēs redzam gan arī to, kādas ir devas, gan arī to, vai ir nepieciešama kaut kādas speciālas sprauslas, piemēram, ar 50%. Must I have a coal filter in the tractor? I have a question. Yeah. It means that it is obligatory that each farmer, before spraying, it fills in the necessary fields? Jautājums par to, vai pirms smidzināšanas tas viss ir jāizpilda. Yes, you must. Every time you spray, you have to fill it in. But that's before or after? It's before or after the spraying? After. Pēc. Okay, but is it obligatory or it's like for your own choice? Jā, tā jau viņš ir teica, jā. Tas obligāti, jā. And here is a typical problem today. Prosulfocarb, boxer. I think you must have. Jā, šī ir tipiskā problēma, kas ir šodien. Šis speciālais herbicīds. We have problem. We find this in fruit trees, in apples. Ir traki tas, ka mēs šo te atliekvielas no šī herbicīda mēs atrodam pat ābolos. Tas netiek nekad lietots. So today, this is the terms. Boom height 50 centimeters, it's normal. You must use nozzles with 90% drift reduction. Šie ir noteikumi Zviedrijā, kādi attiecās tieši uz šī herbicīda izmantošanu, kad maksimālais stieņa augstums no apsmedāmās virsmas ir 50 cm. Jums ir noteikti jāizmanto tādas sprauslas, kurām ir pa 90% samazināts noneses risks. You should spray
with a temperature under 15 degrees and maximum 8 km/h. Maksimālais darba ātrums smidzinot ar šādām sprauslām, šādu herbicīdu ir 8 km/h. Gaisa temperatūra nedrīkst būt lielāka par 15 grādiem. 200 liters per hectare. 200 litrus hektāru jābūt darba šķidrumam. And 500 meters buffer zone to a garden. Un aizsargi josla strādājot ar šo ir 500 metri. And you must spray in night. Tas jādara visu naktī, dienā nedrīkst vispār smidzināt. It's quite new terms of use. Ļoti daudz nosacījumu tieši šim te speciālajam herbicīdām, tāpēc, kad iemesls bija tas, ko jau Kristers teica par to, ka viņš kaut kādā veidā atrodas, atliek vielas pilnīgi kaut kur citur nekā smidzināt. I'm just telling about why it is, because it has been found very far away from the place where it's sprayed is done. Beside of that, this is the standard fixed buffer zone, at least I say, 2 meters ditch and ditch wells. Normālās aizsargu joslas Zviedrijā ir tādas, ka vismaz 2 metri no grāviem, no apkas. Šajā gadījumā melnrācijas. Water course 6 meters. No lielāka grāvi jau 6 metri. And water source, also drinking water, 12 no ūdens ņemšanas vietas 12 metri. Tas ir domāts arī dzeramo ūdens apkas vai urbumu. This is the fixed one. Then we have some special for Sweden, I think. Šīs ir tāds standarts vērtības aizsargu joslām, bet ir dažas arī speciālas, kas ir Zviedrijai raksturīgi. So then we have to measure the wind. And it depends what the wind is blowing through. We have general concerns and special concern. Here is perhaps to neighbor field. Un tad ir vēl runa par to, kas mums ir jādara saistībā ar vēju. Mums vienmēr jāskatās, kāds vējš pūš uz kuru pusi. Un arī tam ir speciāli nosacījumi. And here is water and gardens and so on. Tur ir gan standarta nosacījumi, gan arī speciāli nosacījumi. So this is measured by the Swedish University. This is the maximum outfall of the dose. Un tad mēs redzam to, ka tur ir Zviedru zinātnieki pētījuši to, un tas ir maksimums, kas ir atļauts iziet ārā no smidzināšanas zonas. That's a question there. How do you control it? Control. Jautājums par to, kā tiek kontrolēts. You must write it down in the book. How many meters? And sometimes the people go out and look at. Can you see any spraying mist in front of the water? At the forest place. Jebkurā gadījumā viss šis ir jāreģistrē un atbild uz jautājumu, kā tas tiek fiksēts, kad ik pa laikam kontrolējušās institūcijas aiziet apskatīties, kā tas viss dabā izskatās. And in the future, I think they will have the satellites who will control. Un nākotnē izskatās tā, ka būs satelīti, kas šitās visas lietas kontrolēs, tad cilvēkam nebūs jāiet. It's easy, for example, with glyphosate. Nu, to ļoti labi redzēt, ja izsmedzina glifosātu, kas tur notiek un kur tas glifosāts nonāk beigās. We can see, but other active substances we couldn't see, and the supplements will see the truth. It's development. Tas jebkurā gadījumā ir tā, ka šobrīd mēs neredzam citas lietas, iespējams nākotnē mēs redzēsim to, ko mēs šodien neredzam arī no satelīta. Man jautājums, vai šīs aizsargos prasības ir noteiktas normatīvajos aktos vai kā brīvī? Viņš jau teica, this is obligatory, the buffer zones are obligatory.
in a legislation. Yeah. Jā, tā ir, bet viņas ir noteikts likumi, tas nav vadlīnijas, tas ir obligāti. But this is the main thing, very special for Sweden. I think it has taken 3 or 4 years for the farmer to learn this. Šī ir ļoti speciāla ierīce, kuru apmēram 3 vai 4 gadi vajadzīgi zemniekam, lai viņš vispār iepazītos, kā tas viss ir. This is about the wind. Here you have a garden, the wind blows. How big should the buffer zone be in this occasion? So you have to measure the wind speed and the temperature. Es atvainojos, nepareizi iztulkoju, tā nav mašīna, bet tā ir vispār tā situācija, kur paies ilgs laiks, kamēr īsti saprast, kā un kas tur tiek noteikts. Cik stiprs vējš pūš, cik lielai buferzonai ir jābūt no šīs sētas, kur dzīvo cilvēki. Mums ir vajadzīgs vismaz vēja mērītājs. Here, for example, 15 degrees and 3 meters per second. Un visa tā sistēma ir komplicēta, tāpēc, ka tur tiek ietverts iekšā gan gaisa temperatūra, gan vēja ātrums. And the dose, you compare from the full dose, which recommended, and here we have half the dose. So is it 4 liters and you use... Tas ir, protams, atkarīgs arī no tā, cik kādu devu mēs izmantojam, vai mēs izmantojam pilnu devu vai tikai pusi no devu. And then you have the boom height here. Tad, protams, ir svarīgs arī tas lielums, cik augstu mēs stieni turam virs apsmidzināmās virsmas. And the spray pattern from the nozzle, fine, medium. Un tad arī skatāmies, kāds ir pilieniņa izmērs, vidējs, smalks vai rupšs. So with this occasion, with half dose and a nozzle with medium course, medium pattern, you have 13 meters. And if you have a nozzle that are approved for 50% drift reduction, you have 2 meters. Te mēs redzam lielu atšķirību. 50 gadījumā, ja mums ir stieņa augstums 50 cm, mums ir puses dēvā, ja ir pilieniņa izmērs vidējs, tad mums ir 13 metru plata aizsarga josla. Bet ja mums ir tādas pralles, kurām ir 50% samazināts noneses risks, tad mums aizsarga josla platums vairs paliek tikai 2 metri. But buffer zones to water can't be less than 6 meters. Bet tajā pašā laikā neviena aizsarga josla šajā gadījumā nedrīkst būt mazāk par 6 metri. Vai noteikti aizsargos dzīvojumā? Do you have a special buffer zones for living houses, around the living houses? If, for example, if we have a situation when on the countryside, there is a house where people live and there is a field beside. Do you have a buffer zones for that kind of? Not as standard, it depends on the wind. Nav viņiem standartā paredzēts nekas, bet tas ir atkarīgs no vēja. And how is it? Well, you have to calculate it like that. Jā, tajā gadījumā, ja viņi izmanto šo te rīku, lai noteikti atkarībā no vēja, stipruma un vispārējā. Speciāls konkrēti metri nav noteikti, viņiem noteikti ir jārēķina. But many farmers have a private buffer zone. What is that? Jo daudziem zemniekiem ir kaut kādas privātās aizsarga joslas. They want a good relation with the neighbor. They what? A good relation with the neighbor. That means that they bought the land around the field, do not disturb the surrounding people. How do you mean they own buffer zone? Yes, it's not mandatory, but they talk to the neighbor. Tomorrow we are going to spray, yeah, and we left a bit buffer zone to you, and we have a special nozzles, so it will not be Visas tās ir par
viss tas stāsts ir par labām kaimiņu attiecībām, ka cilvēks, kas smidzina, viņš aiziet pie tā kaimiņa, ap kuru māju viņš smidzinās, viņš pasaka, es rīt smidzināšu ar tādām sprauslām, speciāli darīšu to tā, lai tev tur nebūtu nekāds kaitējums, nebraukšu pašu gar tavu lauka malu, pabraukšu bišķiņ tālāk. Well, this is just my question. Es mēģināšu uzdot jautājumu, kas tad ir viņam pieņemsim. Ja viņam uz lauka tehnoloģiskās sliedes, viņš brauc, tad viņš slēdz kaut kādas galas sprauslas ārā vai kaut ko tādu. Tas būs tas, ko es viņam pajautāšu. How do they do that? For example, they have a tram lines. They have to spray. They switch off. It's very easy. You switch off the section. Yeah. Tieši tā. No problem. Yeah, I know. That's just a question. Jā, tieši tā arī ir, kad tajā gadījumā ar to kaimiņu ir tā, ka viņš izslēdz vienu sekciju, tā sāna sekcija, līdz ar to tur tie metri, 1 vai 2 vai cik tie metri ir tajā sekcijā, tie netiek smidzināti. Man jautājums ir. One more question. Lielāki grāvi mazāk. Ko tas nozīmē? Cik lieli, cik maz? Okay, the question about the buffer zones, about water sources and ditches. What do you mean with a ditch and what do you mean with a water source? It's, well, it's 1 meter wide. It's a ditch. It's a ditch when you have water some times in a year. Tas grāvis nozīmē to, ka grāvis viņa izpratnē ir kaut kas tāds, kurā ūdens ir ļoti reti. Varbūt kādu reizi gadā, kad ir liels lietus vai kaut kas tāds. Water source, there are always water. Un tas, ko mēs uzskatām par grāvi, tas ir grāvis, kurā visu laiku ir novada grāvis vai grāvis. Divas dažādas lietas varētu. Thank you. Okay, now something some project in precision spray. Par kādu no projektiem par precīzo smidzināšanu. Mēs redzam, kāds strādā, tas ir, mēs tūlīt skaitīsim nezāles. Here comes a drone, and it takes 6 photos per hectare on 3 meters high. 6 photos per hectare? Yeah. 3 meters, ne? Jā, 3 metru augstumā viņš bildē hektāru 6 reizes šis drone. 6 vietās tieši tā. And we have a photo, this field is 25 hectares. Tur ir 25 hektāri un mēs redzam to, kā izskatās karta, kurās vietās drons ir uzņēmis bildi par šo nezāļu izplatību. So we have a quite good photo on every point here. Ir ļoti labs izšķirtspējas foto katrā no šīm vietām. Then we sent the picture to a big database, and they have pictures of crops and weeds. Tad šīs te bildes tiek aizsūtītas liela datubāze, kurā ir gan nezāļu, gan kultūra bildes. So we can have a map over the weeds. This is good weed. No, this is good crop. This is not so good crop. Un tad tā datubāze, ņemot vērā tās bildes, kas ir tajā datubāzē, un analizējot to, kas ir uz bildēm, kas ir no drona, datubāze programmatūras palīdzību uzzīmē šo karti, kurā mēs redzam to, ka gaišajā daļā ir labie kultūrā, kur nav to nezāļu, tad ir tumšāks, tur ir problēmas nezāļu, tur ir jāsmidina. And we have also a map over the weeds. Tad mēs redzam, kā at the previous one, this was a Red is 4 weeds under a hand flat. Te ir beig galā tā karta, kurā mēs redzam to, cik nezāļu ir uz katru konkrēto platības mērvienu. Sarkanais ir 4 nezāles uz what kind of area? 4 weeds per square meter?
under handflat. Okay. That's a straight. Okay, when you recalculate. Sarkanais ir apmēram tāda viezība, ka jums ir 4 nezāles uz plauktas. Tik daudz. Pārēķinot no kvadrātmetriem un tā. It's a project. Yeah. And then we can produce a dose map. Un tad tālāk atkarībā no tā, kāda bija šī situācija ar nezālēm tur uz lauka, tad tiek uzzīmēta arī karte ar to, kā ir jāsmidzina šīs platības. So we have sprayed this with a normal conventional sprayer with Ariane, full dose Ariane 2.5 liter per hectare, and with a variable rate program we can drive with different pressure on a normal sprayer. So normāli būtu tā, ka mēs smidzinātu šo te visu platību ar tādiem parametriem, kādi tur ir, 190 litri uz hektāru un tādu, tur viss tā kombinācija, kāda viņi tur ir. Un tad, ja mēs izmantotu maināmu spiedienu, maināmu ātrumu, visādas maināmas lietas, tad mēs varētu tikai par šādiem te procentiem samazināt izsmidzināšanu. So with the normal spraying for the farmer, he will choose 2 liters per hectare, and in our project we got an average 1.5 liters per hectare. Respektīvi tā, ka, kā es teicu, kad normāli smidzinot parasti smidzinātāji, tur tev ir viena deva, tie 2 litri uz hektāru sanāk. Ja mēs smidzinām ar šādu te mainīgo devu, tad sanāk, ka mēs vēl pusi litru varam samazināt. That's a question. Viņam, tas, ko viņš teica, ir, ka datu bāzē ir dažādi nezāļu bildes, un viņi analizē to, kādas bildes nāk no drona. No drona, pieņemsim, nāk 3 veidi nezāles, viņi atrod tajā datu bāzē tieši tās nezāles, kādas ir no drona, un tām nezālēm atbilstoši viņi arī pielieto tos herbicīdus. Jā. Tās ir tik daudz no pilnas devas, viņi tikai izsmidzina tajās vietā. Percent of full dose. Jā. Es to vajag. Respektīvi, tas sanāk, ka mēs redzam arī tie sākotnējā bildē, kur bija ļoti intensīvi nezāļu piesārņojums tajā zaļajās zonās, tad mēs redzam, ka tā ir zilā zona, kur mums ir jāsmidzina 77% no pilnas devas, kur nezāļu ir mazāk, tur ir tikai 25% no mūsu pilnās devas tiek smidzina. Jā, Jānis. This is another example, and I have in my little group 5 young farmers who use this. Tas ir vēl viens projekts, kurā ir 5 jauni zemnieki, viņu grupā, viņi strādā kopā. It's about spraying fungicides. Šeit būs stāsts par fungicīdiem. We have a system in Sweden that satellites Sentinel-1 and 2, they give us a map of the vegetation index, how good the crop is. Zviedrijā ir pieejami dati no satelītiem par to, kāds ir augu attīstības indeks, cik labi augi attīstās. And we have made a map, spraying map. This is with a twin, hardy twin sprayer. Šis ir hardy twin smidzinātājs, un tā ir šī smidzinātāja izsmidzināšanas karte. So at red zones here we have better crops and not so good crops with the yellow parts. Tur ir tā, ka tur ir, jo tumšāk sarkans, jo labāk augi, jo gaišāks, jo sliktāk augi. Un attīstīšies augi. So here is the difference in the water volume per hectare from 60 to 150 liters per hectare.
Jūs redzat to, ka šī karte rāda to, cik daudz šķidrumu tiek smidināts no 60 līdz 100, cik tur 100 un vēl? 160. This was the normal dose for the fungicide, 0.85 liter per Tur mēs hectare. redzam to, cik ir deva funkcija, deva jau darbīgās vielas devas hektāru. The pressure on the sprayer variating for 2 to 4 bars. Jā, un spiediens mainījies ir no 2 līdz 4 bāriem. That was spraying with a hardened fin. Yeah. Jā, tieši tāpēc ir svarīgi saprast to, ko mēs smidzinām. Tas hardened fin, tas ir smidinātājs ar papildus gaisa plūsmu. Spiediens 2 līdz 4 bāri. And of course we have some plot trails on farms, quite big plots, 600 meters. Un tur viņiem uz lauka ir bijuši arī sektori, kuros notiek dažādi izmēģinājumi. Diezgan garš tāds izmēģinājuma variants, 600 metru garumā kaut kas iesēts. And the farmer then go with the combine and take it out and go to where it can weight the wagon. Jā, un zemnieks novācot ražu ar kombainu, nobrauc šos 600 metrus, un viss tā raža, kas tur tiek iegūta, katrā no šiem variantiem tiek nosaukt atsevišķi. So we have 0 dose and the full dose 0.85 and zero dose, also variating dose here. The green one is variant. Jā, tur ir 3 varianti. Viens ir bez, otrs ir pilna deva, un trešais ir mainīga deva. And the yield is 1 to 200 kilo more per hectare with the variable rate spray. 200 kg per hektāru, ja? Yeah. Ja mēs skatāmies atšķirību, tad atšķirība ir tāda, ka 100 līdz 200 kg atšķirība ir, ja mēs strādājam ar mainīgas devas variantu. The comparing with no dose, or between full and variant. It's between the standard spray and the variable. Jā, tad tā atšķirība ir nevis no tā, kas ir bez, bet atšķirība starp pilnu devu un starp mainīgo devu ir 200 litri plusā mainīgo devu. But that means the variable dosage is more or less. Tur, kur ir mainīgā, tur ir vairāk. Tieši tāpēc, ka nav smidzināts tur, kur nevajag, un ir smidzināts tur, kur vajag. I'm just explaining what's different. So it's another project that I'm working with, and among the younger farmers, it's a very high interest for these kind of things. Jā, un tad tā atšķirība ir tāda, ka jauniem zemniekiem viņiem ir uzņēmība pret šādu daudz labāk. Viņi daudz labāk šo saprot nekā vecāku gājiem cilvēku. Next step. Nākošais solis. Here we have the sensor on the sprayer. Šeit mums ir smidzinātājs, kas aprīkots ar sensoru. This is a Norwegian system. The first farmer in Sweden has buy one. Šī Norvēģijas sistēma, tas ir Zviedrijā viens zemnieks, kurš šobrīd ir nopircis. So this is real-time weed scouting. Un šis ir kaut kas tāds telemetrijas saistīts pasākums, kas ir reālā laika nezāļu skaitīšana. So it's not scouting with a drone and send it to a database with picture. Šajā gadījumā nav vajadzīgs drons, kurš bildē un sūta pēc tam uz datubāzi kaut ko. Šajā gadījumā smidzinātājs sensors pats to visu nolasa uzreiz. And you give the file back and put it with a little stick in the computer and spray. This is directly a decision
of the computer. Tur nav vajadzīgs, kā es teicu, tur nav vajadzīgs drons un informācijas pārnešana. Tur ir tā, ka smidzinātāja iebūvētā sistēma pati pieņem lēmumus. And you have two modes. One mode, green to brown. Ir divi režīmi. Viens režīms ir no zaļa uz brūnu. So if you, for example, spray glyphosate, and normally you spray in the stubble everywhere, so this sensor scanned green part and put on the section which is when it can see the green part. Šajā gadījumā tā sistēma darbojas tā, ka ja mēs smidzinām ar glifosātu, normāli mēs smidzinām pilnīgi visu, bet šajā gadījumā sensors nofiksē tikai to vietu, kur ir zaļš, kur vajag kaut ko iznīcināt. Tiek ieslēgta tikai tā sekcija, kur ir tas zaļais. So here is a possibility to save a lot of pesticide if you want. Un te mēs varam iegūt iespēju ietaupīt ļoti daudz, ja mēs tikai gribam. In the other mode, it can scout or scan weeds and crops. How much weed you see? Based on pictures in the database. Otrs režīms ir, ka šī sistēma skatās gan kultūra augus, gan nezāles. Cik ir kultūra auga, cik ir nezāles. Tad tā databāze analizē. So it's not a sensor for every single muscle. That's the next step. This is a sensor per one section. Ja. Šajā gadījumā ir tā, ka ir sensors uz katru sekciju, nevis uz katru sprauslu, bet katru sprauslu tas jau ir nākotnē, un tas šajā gadījumā būtu dārgāk. We are going to follow this project at the farmer. The company from Norwegian, they have a lot of trials in the Norwegian Agriculture University. And perhaps you have it here? No. No. We don't have this Norwegian system, no. But šajā gadījumā ir tā, ka Norvēģiem ir ļoti daudz šo datu, bet Zviedrijā viņi tikai tagad ir sākuši to darīt. Tas ir pirmais tāds pilotu projekts. Afterwards, you get a map over percent weed. And also a map where the sprayer has sprayed. Tā mēs redzam gan karti ar nezālēm, gan arī karti, kur ir smidzinātājs smidzinājis pēc tam, kad darbi jau ir izdarīti. Un ar kādu devu smidzināt. I'm not so sure that this can see grass weed. Viņš nav pārliecināts, vai šī sistēma spēja atpazīt arī viendīglapu nezāli. It's not easy to see the difference between grass weed and winter weed. Jā, tāpēc, kad ir ļoti, redzēt jau var, bet vai atšķirt var, jo tur nav liela atšķirības starp to pašu ziemas kviesi un viendīglapu nezālēm dažām. Another effect that I discuss is the chessboard effect. Un vēl viena lieta, ko mēs parunāsim tagad, ir šaha galdiņa efekts. They can see higher yields on plots there are not so much weed. And if we spray, even there are not so much weed, you decrease the yield. Te mēs redzam, tur ir sarežģīti, labi redzams, tā ir jau karta, kurā tumšākie pleķi ir tādi, ka tur nav jēgas smidzināt, tāpēc, ka tur jau tā nav nezāļu un nav jēgas tur smidzināt, lai kaut kādā veidā
palielinātu ražu, jo tās nezāles, kas tur aug, viņas jau tāpat neko nesamazina ražu. Tāpēc, ka viņi ir tik maz tur. I have been a member in a group that we have to make a report. What kind of techniques are there on the market who help us to reduce the amount of pesticides? Kristers ir vienā grupā, kur strādā ar uzdevumu, kad ir nepieciešams samazināt herbicīdu izmantošanu. Tad viņi strādā ar to, kādas ir metodas, lai mēs samazinātu herbicīdu izmantošanu. You probably have heard of the farm-to-fork demands, and for Sweden we should decrease I think it's with 35% or something like that. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši, ir visādas apņemšanās, ka Zviedrijai, piemēram, 35% of decrease of herbicide. Yeah, until 2030. Then. Līdz 30. gadam Zviedri ir apņēmušies samazināt herbicīdu izmantošanu par 30%. 35? Yeah, 35%. Līdz 30. gadam. Mums jau arī apņemšana. And we have looked at different kind of techniques. We have looked what are the ecological farmer doing. Mēs esam skatījušies, analizējuši dažādas metodas, arī tās, ko izmanto bioloģiskie lauksaimnieki. And this is a system that should reduce the amount of herbicide a lot. Un šīm vajadzētu būt sistēmām, kas ir spējīgas, ar kuru palīdzību ir iespējams samazināt herbicīdu izmantošanas intensitāti. Some of the new sprays sold in Sweden have a nozzle space of 25 centimeters. Ir tā, ka Zviedrijā šobrīd jau ir nopērkams tādas sprauslas, speciālas sprauslas paredzētas joslveida smidzināšanai, kuru darba platums ir 25 cm. What height? 25 cm. So. 25-30 cm. Jā, apmēram. Tur ir tā problēma, ka tur ir jābrauc ar stieni, kas ir ļoti zema, 25 cm virs apstrādājumas virsmas. Un tad tai sprauslai darba platums ir 25 cm. And we have new type of nozzles that have an angle of 40%. Un arī tieši tāpēc arī ir tās jauna tipas sprauslas, kurām ir nevis kā mums 110, 120 grādi izsmidzināšanas leņķis, bet gan viņām ir tāds, kur ir 40, tieši tāpēc, ka vienā joslā viņas smidzina, nav vajadzīgs pārklājumi. So we can spray band. Un ar šādām sprauslām tad mēs varam smidzināt joslu veidā, nesmidzinot tās vietas, kur nav jāsmidzina. Of course, this kind of technique need RTK genesis. Jebkurā gadījumā šai tehnikai ir jābūt precīzai ar precīzos RTK signālu, nepietiek ar parasto. So we spray, and here we not spray. And what are we doing here? Jā, mēs tad redzam, ka mēs vienā vietā smidzinām, vienā nē, ka joslās tiek smidzināt. In ecological farming in Sweden, they do not use row sowing, they use band sowing. So it's a band, and you can hoe closer then, it doesn't matter if it takes away some straw here. Zviedrijā bioloģiskie saimnieki, viņi nesēja rindās, viņi sēja tādās joslās, kas ir nevis tikai vienā rindā, bet platākā joslā, līdz ar to šeit strādājot ar rindstarpu kultivātoru, nav baigā skādi, ja kaut kādu augu no tās joslas paņem ārā. Nav tik traki, kā būtu vienā rindā, kad tur izņem ārā, tad nav vairs nekā. So it's 25 centimeters the band distance, and the band is about 10. Josla ir apmēram 10 cm plata, kurā sēja iekšā sēklas, un tad starp šīm joslām ir 25 cm. So we spray the band, and we hoe between the band.
and it is possible even to build in nozzles on this hoeing machine. Šajā gadījumā ir tā, ka ar šo rīnstarpu kultivatoru tiek apstrādāts rīnstarps, bet tur ir iespējams arī uzmontēt sprauslas un arī smidzināt. And we think we can decrease the amount of herbicide with 60%. Šādā veidā ir iespējams panākt par līdz 60% herbicīdu izmantošanas samazinājumu. But it's more investment and it takes longer time. And hoeing is dependent on the weather condition. Jā, tas nav baigi liels ieguldījums, bet tas aizņem ilgu laiku, but it takes a lot of time. Yeah. It's a small investment, but it takes time. No, it's a big investment. Big investment. No. Es atvainojos, es tieši tāpēc pārpratu. Tas ir liels finansiāls ieguldījums un tas ņem ilgu laiku, bet ar to var panākt arī labs rezultāts. Close to my little farm, we have a little factory. They build machines. They're called Väderstad. Netālu no vietas, kur Kristers dzīvo, ir tāda neliela rūpnīca, kas ražo augstnes apstrādes mašīnas un sēmašīnas. Sauc to rūpnīcu Väderstad. Okay. It started with a farmer who was building a small machine, and nowadays they have employees. Tas viss tur sākās ar Väderstad, tur sākās kā ģimenes uzņēmums, kurā viens vīriņš izdomāja, ka viņam ir jāuztaisa šļūce, un viņš to uztaisīja, un kaimiņš ieraudzīja, ka viņam ir tāda forša mašīna, teica, ka man arī vajag, un tāds viss ir nonācis līdz tam, kas tagad tur ir. They have now bought a Danish manufacturer of hoeing machines. Un viņi nopirkuši arī Väderstad nopircis dāņu ražotāji rūpnīca, kas ražo šīs te instarpu kultivēšanas mašīnas. What kind of brand is it? Kongsgill? No, the green one. I don't remember. Okay, doesn't matter. Yeah, that's a question. What's the working width of the hoeing machine? Nowadays 12 meters. 12 metri darba platums, but what about the interrow when you go with the tractor wheels? Do they have tram lines or something? But no, we use only RTK. Yeah. But they sometimes the wheel goes on the road and destroys the plots, you know? Well, it's possible to use a camera on this machine, of course. You follow the rules. Yeah, but then it means that the tire should be narrow. Yeah, that's right. Tas nozīmē to, ka tur viņiem, kā jau tika teikts, viņi strādā šo mašīnu, kurai traktoram ir RTK signāla uztvērējs, viņi ļoti precīzi var nobraukt, un nosacījums ir tāds, ka tie 25 cm ir tas platums, kādam jābūt traktora ritenim, lai nebrauc. Šauri riteni, respektīvi. Well, the question, but smidzinātājiem arī ir šauri riteni. The question about if you have very narrow tires, does it have some kind of influence on the compaction of the soil? Yes, of course. It can be a problem under wet condition, and sometimes the sprayers, they change tires both on the sprayer and on the tractor because of the good condition they have bigger tires. No, they have narrow tires, and under wet condition they have bigger tires. But we have still atbildēšu, but I have seen the pictures of the tractors which have double narrow tires as well. Yeah, ir dažādas, trīs lietas patiesībā. Viena lieta ir tāda, ka, protams, blīvēšana notiek, īpaši tad, ja brauc tādos apstākļos, ka tu nevajag braukt, kad ir pārmitra augsne. Viens, otrs tas, ka viņi mēdz izvēlēties platākus riteņus, kas, protams, kaut ko nomīda.
bet tikpat labi nesablīvēt augsni. Un trešā lieta, kas ir tāda, ka viņi mēdz izmantot arī dubultos šauros riteņus. Respektīvi, ka sanāk tā, ka nav viens šaurais ritenis, bet dubultie šaurie riteņi, divi, kas iet tādā veidā, samazinot to kopējo spiedienu uz augstu. Konkrēti. Sakiet man jautājumu. Another question. Cik hektāri nostrādā vienā stundā šo te? Par šo ravētāju? Jā. Jūs iedomājaties, tas ir 12 metru platums. Jā, es tūlīt tas pārēju. The question about the capacity of 12 meter hour, how much hectares can produce per hectare per hour? It's half the capacity of the sprayer. Tā mēram pusi no tā, ko var smidzinātājs. Tikpat plats. Jā, tur atšķirties, te ir runa par to, ja ir 12 metru smidzinātājs un 12 metru ravētājs, šis kultivators. Tad mēs zinām to, ka smidzinātāji var braukt 8 km/h. Ar šo tik ātri braukt nevar, brauc divreiz lēnāk, līdz ar to arī tas darba ražīgums ir divreiz mazāk. Just explain about the working speed, because the sprayer could go 8 and this could go 4. Yeah. I now remember the hoeing company that Väderstad has bought. It's called tulkojumu. Yeah. The tire producer. Yeah. Well, this is a big demand, of course, but if we must reduce the pesticides. We must find a way to go. Jā, šis gadījums tas ir tā, ka kurā pirkstā grib visi sāp, tāpēc, ka ja mēs vēlamies samazināt herbicīdu izmantošanas intensitāti, mums ir jāizvēlas tie varianti, kur ir iespējami. Šis ir viens no iespējamiem variantiem, bet dārgs, bet viņš ir iespējams. Arī viņam bildi, pēc kā runātāji ir rezultāts redzēt. Tikai priekšā viss ir vesels, kas nedur ir palikt. Do you have a picture what is left behind the machine? Because this is the front, but what is behind? It should not be very destroyed because, it works just in the middle of rows. It depends on the speed and the type of shares you have. Jebkurā gadījumā tas, kas paliek aiz mašīnas, ir ļoti atkarīgs no tā, kādā ātrumā mēs braucam, un arī no tā, kādas ķepas mēs izmantojam kultivatoram. Tad atkarībā no tā tas viss arī ir. Pārsvarā brauc precīzi, kā ir paredzēts, normālā ātrumā. Kā jau Kristers teica, iepriekš augus sabojāt, protams, ka var. Tad tev ir tas RTK signāls, precīzi brauc. Tās darbīgās daļas iet tikai pa rindstarpu, nevis pa joslu, kurā ir augus sabojāt, faktiski nevajadzētu. Un tas tā arī nenotiek, ja ievēro viss. I'm just explaining the importance of RTK. And in ecological farms, we have a lot of trials of this kind of And we have the same yield as normal row at 12.5 centimeter, but we don't know the difference when we use this type of in normal agriculture. Ir tā, ka viņiem ir ļoti daudz izmēģinājumu Zviedrijā, kurš tiek salīdzināts, kā izskatās ražas līmenis sējot rindā vai sējot joslā. Ražas līmenis sējot rindā un joslā, pieņemsim, ja sēju tur 12,5 centimetru rindstarpu attālumu vai šādi, ražas līmenis neatšķirās. We have some farmers in the south. Bet viņiem nav salīdzinājums starp šo un to. We have some farms in the southern Sweden, in the Skåne area. They practice this in sugar beet growing. The spraying? Yeah. Not hoeing? No, they have a combination machines with hoeing and spraying. Okay.
Zviedrijas dienvidos viņiem ir eksperimenti, kurā saimniecības strādā, audzējot cukurbieciņu, strādā kombinēto mašīnu, kurā ir gan instaktu kultivators, gan smidzinātājs viena agregāta. Another question? Graudāk, kurā skatījā var izmantot šo augšanas stadiju? What is the maximum growth stage when you can use that technology? Good question. That's physical. Yes, I really don't know if we can give some figures, but I think farms, it depends how many hoeing machines you have, of course, and how many drivers there are. But I think 500 hectares up to. But when the maximum growth stage. Okay. Yes, okay. Because when the plant grows more, it shadows. Yes, of course. You can use this up to, not to the stage where we have eggs. So high? Yeah. Šis ir tas augstums apmēram, jo tas ir arī aktuāli tik daudz, jo tas vientīklāk nezāles, kas dīkst, viņas vienkārši tie augi noēna. Viņas vairs... 25. Kolda? 25. Nu, ja te ir 25, jā. It's okay, fine. Okay, a bit summary. Dažas izaicinājuma lietas. As I see it, we have a big challenge in Sweden. We have old sprayers. Viena no izaicinājumiem Zviedrijai tāda, ka viņiem ir vēl joprojām ļoti daudz vecu smidzinātāju. We must invest more than we do nowadays. We must invest more in modern spraying techniques. Un šīs lietas risinājums ir tikai vienīgi viens, kad ir jāinvestē vairāk jaunos un modernos smidzinātājos, lai uzlabotu situāciju. Another problem, we have more and more reduced farming, also not plowing farming, and the crop rotation system is not so good anymore. So we have problem with resistance. Zviedrijā ir tā, ka viņiem iet mazuma āršana, un tajā pašā laikā augu maiņa ir tā, kā ir, un līdz ar to palielinās rezistences problēmas. So, for example, black grass, we must have a better crop rotation with more spring crops. Blackgrass, pasakiet latviski, kāds ir? Pēdestīšu valstis. Lūk. Lai cīnītos ar šo nezāli, ir vajadzīgas tādas kultūras, kas, tās ir vasarā kultūras, ir vajadzīgas, lai tur to cīnītu. Jā. And in some way we must use more mechanical harrowing and like that, because we have not so much herbicide spices difference anymore. We have not so many products to choose between. Jā, un tas ir, diemžēl, tāds nenovēršams fakts, ka paliek arvien mazāk no kā izvēlēties, lai nogalinātu tās nezāles. Un līdz ar to, grib vai negrib, ir vairāk jāizmanto mehāniskā nezāļu apkarošana. And of course we have a demand that we should use less pesticides. And how do we cope with that? It's a problem. Jā, un jebkurā gadījumā mēs jau runājam, bet ir viena svarīga lieta, kas ir neizbēgama, kad ir apņemšanās samazināt auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu, un kaut kā tas ir jādara.
And the government have told us you must increase the organic farmland, and the problem to 30%. And the problem nowadays, it's very bad economy for the ecological farmers. So some of them jump to the traditional farm again. They begin to spray again because it's better economy. Šobrīd tas veids, ko viņiem iesaka valdība, ir mainīt ražošanas veidu no konvencionālā uz bioloģisko, lai samazinātu augaizsardzības līdzekļu izmantošanu. Bet tur ir problēma, ka tur ar ekonomiku ir šobrīd grūti, jo strādāt bioloģiskās lauksaimniecības jomā pēc viņu domām ir mazāk ekonomiski izdevīgi. Līdz ar to šis mērķis sasniegt 30% robežu, ka 30% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek apsaimniekot bioloģiski. Tas izskatās grūti sasniedzams, jo arī daļa no tiem bioloģiskiem saimniekiem, kas šobrīd saimnieko, lēc atpakaļ uz konvencionālo, tāpēc, ka tā saimniekošana viņiem šķiet ekonomiski izdevīgāk. Jā, I'm ready. Tas ir viss, bet mums ir vēl tādi jautājumi. No auditorijas bija jautājumi saistībā par smidzinātāju pārbaudēm. Es pajautāšu šo jautājumu. So the question from the audience was before we were talking about the spray testing procedure in Sweden. Could you tell us a little bit how this is executed? How does it work? Yeah. If you know, it would be good because we have the same system, but could be good to know your experience. Yes. We have to test our sprayers every third year. And if you buy a new sprayer, you can wait 3 years. 3. Yeah. Ir tā, ka smidzinātāja pārbaude ir obligāta Zviedrijā, un viņiem ir jāpārbauda katrs smidzinātājs reiz 2 gados, bet ja tu nopērc jaunu, tad tu 3 gadus var nepārbaudīt. Tas ir citādi. The testing part... Neatkarībā no platīņa. It doesn't matter how much acreage do you have. No. You have to test. Yeah. No, that's not atkarīgs no platīņa. If we go backwards, many testers were farmers who have a part-time job. They train 4 days training for being a tester. Ir tā, ka ja mēs pabraucam bišķiņu atpakaļ, tad daudz no tiem, kas šobrīd ir pārbaužu veicēji, kādreiz ir bijuši zemnieki, un viņiem šī pārbaudas veikšana bijis kā papildus darbs. Lai kļūt par inspektoru, ir jāaiziet 4 dienu apmācības kurs. Nowadays it's more and more workshops who is doing that with professional servicemen. Šobrīd ir tā, ka vairāk un vairāk par inspektoriem kļūst servisu uzņēmumi, kas nodrošina arī smidzinātāju remontu vienlaicīgi. We have a few fixed testing places in Sweden, most in the southern part of Sweden. But the most common testers, they go out with the equipment out to the farmer. And the farmer group have decided these days we get together at the same farm and you can test 3 or 4 sprayers. Ir tā, ka viņiem ir arī stacionāras smidzinātāju pārbaudas vietas Zviedrijas dienvidos, bet pārsvarā ir tā, ka inspektori brauc ārā uz saimniecībām un optimāli ir tā, ka zemnieku grupa savācās ar saviem smidzinātājiem, 3-4 smidzinātāji, piemēram, kurus atbrauc un šis inspektors pārbauda. But Chris, there is one question about which we have been in discussion here. The question about the fixing of the sprayer. If the company go out to test the sprayer and they fix it by themselves. In our country, they call it like the conflict of interest.
So how do you deal with that in Sweden? Es jautāju par to, par ko šeit bija kādreiz lielas diskusijas, par to, ka mums inspektoriem pārbaudīt, tie, kas pārbauda smidzinātājus, remontēt smidzinātājus, nav atļauts dēļ tā, ka tur ir interešu konflikts un tā. Tad es jautāju par to, kā viņi ar šo tiek galā Zviedrijā. The testers have the most common spare parts with them, and they test after the protocol. After the testing procedure, you have to send the protocol to the Swedish Board of Agriculture. Ir tā, ka viņiem, tiem kas pārbauda smidzinātājus, viņiem vienmēr ir līdz ejošākās rezerves daļas. Tad viņi braucot pārbaudīt, viņi pārbauda to smidzinātāju, tad viņiem ir protokols, kuru viņi sūta prom uz Zviedrijas lauksaimniecības kameru. They do some administrative controls on the papers, and sometimes there are inspectors from the Swedish Board of Agriculture who go out and look at the tester company, so they are doing the right thing. Jā, viņiem ir tā, ka ir inspektori un ir inspektori no Zviedrijas lauksaimniecības kameras, kas šeit tad aizbrauc apskatīties, kā tie inspektori strādā. Mums jau tas pats? Jā, es tāpēc prasu. The Swedish Board of Agriculture, after they have looked at the protocol, they give write an approval for that and send to the farm. Un tas nav inspektors, kurš apstiprina šo protokolu galā, tur apstiprina tieši tā Zviedrijas lauksaimniecības kamera, kas pēc tam tikai tad, kad viņi ir apstiprinājuši aizsūt šo protokolu atpakaļ zemniekam. If you are a farmer that use a contractor, you not spray yourself, you have a contractor to spray. He must send over documentation, both for what he have done and a protocol that his sprayer is tested. That information should be presented for the farmer. Yeah. From contractor. Yeah. The contractor should give them these documents. Yeah. Ja zemnieks vēlas izmantot pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, tad šim pakalpojumu sniedzējam, pirms viņš kaut ko dara, viņam ir jāparāda zemniekam tas, ka viņš ir pārbaudīts šis smidzinātājs, un pēc tam ir jāreģistrē arī visi tie dokumenti, par kuriem mēs iepriekš jau runājam. Kas pieregistrē smidzināšanas procesā. But that means that you have a lot of inspectors, a lot of companies like small. Yes. You can find them on the website for Swedish Board of Agriculture. So I think in every county in Sweden we have at least 4 or 5. So 24. 120. Zviedrijā ir aptuveni 120 dažādi smidzinātāji pārbaudītāji, and you have totally 5,000–6,000 sprayers in Sweden. Yeah. Nu, ja jūs iedomājaties, kāda ir viņiem situācija, ka viņiem ir 120 pārbaudītāji uz 6,000 smidzinātāji. Mums ir 5 pārbaudītāji uz, neviens īsti nezinu cik, bet katrā ziņā vairāk nekā 6,000. Because we have the situation that we have more than 6,000 sprayers, that's for sure, because we have small farms and we have 5 testers. Oh, Jesus. Lūk, jūs redzat reakciju, kas ir. Perhaps we can come over to you and Yeah, help you. sure. Yeah. Because we have seen, when I work at the Swedish Board of Agriculture, some farmers in the south of Sweden, they have used Danish testers. Jā, jo viņiem, ka viņš pats ir strādājis tajā lauksniecības kamerā, viņam ir pieredze, kad saimnieki Zviedrijas dienvidos izvēlās dāņus, kas brauc viņam pārbauda smidzinātājus. Liekas, ka mums jau var nav aizliegts aicināt no Zviedrijas nevienu. That's not forbidden to ask. No. It's free market. It's free market.
And every tester needs to have a repeat course at least. Every fifth year? Yeah. Katram no pārbaudītājiem ir jāatjauno savas zināšanas reizi 5 gados. Tas respektīvi nozīmē to, ka it's not 4 days more, it's just 1 day or something. 1 day. Tur jāaiziet katrus 5 gadus 1 dienas kursi atjaunot zināšanu. Man jautājums ir, jūs sakat, inspektoru pārbaudīs kamerā, jā? Cik bieži pēc skolu pārbaudīs? Viņš teica, jau brīvprātīgi pa brīžam iziet, tur nav teikts. Latvijā reizi gadā. Jā, mums ir 5 inspektori un viņiem ir 120, tur nav tik daudz cilvēku. Ne tik bieži braukāt, tā ir tur atbild. So the question was how often do the inspectors from the agricultural board goes to test the inspector? How often does it happen? And then I don't know that. Yeah, sure. That's normal because I was answering that question because you have a lot of inspectors and not too many people on the board to test. But we have five inspectors and even maybe more people in a Jā, tā, viņam nav informācijas, cik bieži tas notiek. Katrā ziņā tas notiek retāk nekā pie mums. What would be the normal price, for example, for 12 meter sprayer to test? It depends how many problems there are with the sprayer. And how long does it take? 2 hours for a sprayer? I think the normal price is 300 to 400 euros. 300–400 eiro vidējā cena ir pārbaudīt 12 metrīgu smidzinātāju, bet tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi laika tas aizņem. And the question was how long does it take to check the sprayer 12 meters, the small one? 2 hours? Yeah, at least 2 hours. Ir tā, ka viņiem ir līdzīgi, jā, kad, lai pārbaudītu 12 metrīgu smidzinātāju, tur apmēram 2 stundas ir vajadzīgs, lai to pārbaudītu. Viņiem darbspēks ir dārgāks, līdz ar to arī tā cena ir lielāka nekā mums dabīgi. Sometimes it has been better, but sometimes when the sprayer, the tester come out to the farmer, the sprayer is dirty and full of... It's a problem, and then the tester will not test the sprayer. It will go. Jā, ir tā, ka Zviedrija nebūtu nav perfekta valsts arī šajā ziņā, ka viņiem arī mēdz gadīties tā, ka tu aizbrauc pārbaudīt smidzinātāju, tu tur īsti neredz krāsu no smidzinātāju, un tad viņi vienkārši brauc prom. Protams, to arī jāsamaksā. But some, for example, we have the problem, I know, that if you see the sprayer is in a bad condition, for example, the PTO shaft is broken, and not broken, but it doesn't have a cover. So we do not test that as well, because it's dangerous. You have the same. Yeah. Es vienkārši izstāstīju par to, ka mums bieži vien gadās arī tā, ka zemnieki neņem vērā to, kas ir saistīts ar darba drošību, un ar kardāniem mēdz būt visādas problēmas, un es viņiem jautāju, vai viņi dzer tāpat. Viņi saka, jā, ja tur ar kardāni ir kaut kādas problēmas, ja tam nav apvalks, vai tas tur rotē, vai nav droši, viņi arī tad brauc prom. Cik tas ir dzīvībā bīstams pasākums. It can be this way that if the tester phones the farmer, and the farmer say, my shaft is not okay, can you take one with you? And he takes it. Tad viņiem ir labs servis līmenis. Viņi zvana zemniekam, zemnieks saka, man kardāns ir štruntīgs, paņem savējo līdzi. Tad viņi ņem savējo līdzi un brauc, tas man liekas vispār kaut kas unikā. Man arī smidzinātājs tāds sūdīgs, viņš paņem savējo. So I said, well, maybe you can call the farmer. The farmer said, well, my sprayer is not very good. You bring yours to test. Okay. Jā, nu ko, varbūt tad vēl kādi jautājumi noslēdzošie, bet par procedūru varbūt. How do you test the flow for nozzles?
But different. We have a different system. There is a tube with a body, and it goes up and down, and you have some centimeters. But it's a flow meter. Yeah, flow meter. Which you put under the nozzle, and then you see the flow. Yeah, I mean the pump. No. It's for nozzles. No. Yeah, it's a digital. meter. You put it under and measure the flow. It's the equipment, flow meter. Jā, viņiem ir tāds, tā kā mums arī tāds pats, ka caurplūkne paliec viņas zem sprauses un štek cauri. Do you have some more, or just one of these? This is just only one method. This is standard. Standartā viņi tā mēra. If you start to being a tester, you get subsidized to buy things, testing things. Kā viņiem ir, ja tu gribi kļūt pa inspektoru, tad tev valsts piedāvā subsīdijas, lai tu varētu iegādāties visu aparatūru. Tas ir jāapkārt. Jā, visu, ko jūs varat dabūt, to, kas ir nepieciešams, jums valsts par to iedod līdzfinansējumu. If you have the nozzle holder with the 4 nozzles, do you test all 4 or just one? They test all the nozzles that are on the sprayer, but sometimes the farmers take off the nozzles and have only one. So the testers are told, test the nozzles on the sprayer. Jā, jebkurā gadījumā ir tā, ja smidzinātājiem ir, pieņemsim, 4 sprauslu turētāji, tad viņš inspektors pārbauda visas 4, bet zemnieki, zinot to, ka tas viss maksā naudu, noņem 3 nost, tā 1. Tā pārbaudas sistēma ir tāda, ka pārbaudītājs pārbauda visu to, kas ir virsū uz smidzināšanu. Kristians minēja, ka daudz to vecā smidzinātāju, tas saimniecības nav liels, un tā pesticīdu samazināšana, tā liela investīcija, kā māju izstāst par jautājumu, vai tu valsts atbalstu? Jā, tas, ko viņš jau teica, ir tas, ka viņiem viens no tādiem izaicinājumiem ir investēt jaunu smidzinātāju iegādētas, viens, otrs pārēc bioloģisko saimniekošanu, bet es pajautāšu vēl par šo. The question, you said that you have a lot of fault sprayers, and from the other hand, you have to reduce the usage of pesticides. And how do you plan to solve that problem? You already told that you have to increase the number of biological farms, and you have to invest in the sprayers. That's an answer to that question. But we are planning a big introduction for courses, seminars, and like that, and it will be obligatory on our course, spraying courses for the farmers to talk about precision spraying. Jā, tā atbilde ir tāda, ka viņiem plānā ir liela kampaņa, kurā, un arī tas ir iekšā ietverts arī apmācību kursos zemniekiem, kas mācās, lai dabūtu certifikātu, operatoru certifikātu vai lietotāju certifikātu. Tajās visās apmācībās viņiem ir liels uzsvars likts iekšā uz to, cik svarīgi ir sākt strādāt ar precīzo lauksaimniecību. Tāds ir tas plāns nākotnē tikt vaļā no tiem veciem smidzinātājiem un izmantot jaunākus, kas ir precīzāki un efektīvāki. And we have also some farms, practical farms, show farms, that we should use full precision farming on. So the farmers can go to the farmer and look how is he doing that, and will it work or will it not work. And there are especially young farmers who are interested to be a test farm. Ir tā, ka viņiem ir vēl viena programma Zviedrijā, kas ir demonstrējuma saimniecība programma, un tajā saimniecība programmā ir tādas saimniecības, kurās ir precīzā lauksaimniecība, un šīs ir kā... Do the government pays for that? Or? Yeah.
Ir tā, ka valsts apmaksātu šīs demonstrējuma saimniecības un tā viedokļa, ka tur cilvēki var iet un uzdot jautājumus, skatīties, kā tas viss strādā. Viņiem ir tādas demonstrējuma saimniecības, uz kurām jebkurš var aiziet un paskatīties, kā tas notiek. Līdzīgi tā kā tāda ekskursija, kurā viņi iemācās to, kas ir precīzā lauksaimniecība. Tā ir valsts atbalstīta programma. Excellent. Bet nav tā, ka būs kaut kāds atbalsts. Well, the question is about mums jau ir. Do you know that if it would be the program which supports the investments in a precision agriculture for farmers, from government or for European Union, whatever? Because we have it, the part of it. We have it not yet, but at the report that I have been working together with a group, we are supposed to have, we must have some subsidies for doing that. Jā, šobrīd nav tādas sistēmas, bet viņiem arī strādājot Zviedrijas lauksaimniecības kamerā, viņiem ir bijis atskaita, kurā viņi ir ieteikuši, ka tāda programma ir vajadzīga, lai atbalstītu šos zemniekus, kas vēlās pāriet uz precīzo lauksaimniecību. Tas tur viss ir procesā šobrīd lemšanas. We look at what Denmark have done and Germany have done. Viņi skatās apkārt, ko ir izdarījuši citas valsts un mēģina paņemt labāko pieredzi. You can take out the best practice. Jā. Jā, tas jau ir loģiski, kad skaties uz kaimiņiem, ko šeit dara, un tad paņem labāko. What wind speed are you allowed? What's the maximum wind speed when you can go out spraying? It depends how long a buffer zone you want to have. 4.5 meter per second, I think it's most, but it's so long buffer zone, so you will not spray them. Jā, tur ir tāda, viņiem nav noteikts maksimālais vēja ātrums, viņiem ir svarīgi tas, cik plata bufferzona ir. Well, if you have the large buffer zone, and are you allowed to go out spraying even 8 meters per second or something? No. But what's the maximum then? 5 meters? I think in our list it's 4.5 meter per second. We have exception. If you have injector nozzles, you're allowed to go out 8 meters per second. That's our legislation here. Okay. Viņiem tādas likumdošanas nav kā mums, kad mums ir atļauts arī 8 metros smidzināt. Viņiem ir atļauts smidzināt maksimālais vēja ātrums 4,5 metru sekundi.